Yan. So reminder po, aside from me uploading the video file sa ating Google Drive, kung hindi niyo siya na-access or hindi niyo na-download, ina-upload ko rin siya dun sa YouTube channel ko. So dun na lang, may playlist naman duman. So watch na lang. Again, I will deactivate, or di naman deactivate. Tatanggalin ko yung mga videos after our class. Pag natapos na yung module 1, ay itong BA007. Kasi hindi naman yun yung content talaga ng aking YouTube channel. So, yan. Kung madadownload nyo na siya or mag-view nyo na, go na. So, mawawala siya. Same thing with our Google Drive folder. So, after the class, mawawala na yung access nyo dun sa link. So, yan. Might as well access the file now kung mga binibigay ko bago mawala yung link. Kasi kahalusan yun yung nangyayari na na-delay yung pag-download, tinanggal ko na yung access. So, yan. What else? Chika, kamusta yung mga gumawa nung weekend? So, okay naman ba? Nag-enjoy ba? Wala. Sandali. So, yan. Currently, hanggang folder 7. So, for the basic AutoCAD class, module 1, we only have 8 topics. So, may isa na lang akong hindi ina-upload. Hindi ko muna siya i-upload para hindi kayo maratel kasi doon medyo mas level up. So, kung mapapansin nyo yung ating leveling ng mga pinapagawa, syempre una, madali. Tapos, pasakat ng pasakat yung difficulty level. I hope na nakukuha nyo naman pag nag-PPM po kayo as much as possible tinatry kong mag-reply kaagad. However, kung may ginagawa pa ako, hindi ko muna mabubuksan, no? Tapos, ang cut-off po natin is 9 o'clock. Sa mga nag-i-inquire or nag-a-ask ng something. So, 9 o'clock. Pero minsan naka-reply pa akong 10. Yan. Matulog din po kayo. Sabi hanggang pagtulog, napapaisip ng activity. Well, it's a good sign kasi at least kahit natutulog kayo, nakakapag-isip kayo ng strategy. Kasi ganun din. There are times na ganun din ako. Halimbawa, I got stuck on an item or an object. Tapos, kailangan ko munang i-rest yung aking brain. Then, matutulog muna ako or magsisiesta. Tapos, habang nagsisiesta, iniisip ko kung anong magandang strategy or anong magandang process ang gamitin. So yan, what else? Regarding dun sa mga activities. Now, kung kahalusan naman kayo, tanungin ko, may instruction naman kahalusan yung binibigay kong item, 'di ba? So, as much as possible, dun kayo magbe-base. Pero kung you're getting confused on what to do, tell me. Tapos, be specific kasi like for the activity, may number na designated. Like for topic 4, so lahat ng gagawin dyan, 4.1, 4.2, may nakalagay activity sheet or job sheet. Tapos, ngayon yata, hindi. Sa BA6 naman, activity and job sheet lang. For 7 and 8, activity, job, at saka project sheet naman. So, ibibigay nyo sa akin yung number para at least specific yung magiging answer ko. Kung bibigyan nyo lang, ano pong gagawin sa activity? Alin na activity? Madami na tayo na-discuss. So, yan po.
Wow, it makes me happy na may nagsasabi na masaya habang ginagawa yung mga activities or mga plates. Kasi as much as possible, gusto ko rin i-enjoy ninyo yung paggawa or pag-learn ng AutoCAD. Kasi ayoko naman na isipin nyo na, ay pahirap lang ito. No. So dapat ini-enjoy natin siya. Kasi once you enjoyed something, mas madali nyo siyang magagrasp yung knowledge. So, yung mga binibigay kong feedback, may binibilugan lang ako, anong kailangan dito, yung reseta ko, kumbaga. What else? Kayo, any feedback o any concerns before we start our program or our lecture? Wala? So yan, if ever na ayaw nyo naman marinig yung boses nyo, you can chat sa ating Zoom or dun sa GC, however, nandito yung phone ko. Sige, ilalapat kong ganyan para nakikita ko ang inyong, kung may PM kayo or whatnot. Okay, so it's 1:07, may 13 participants na. So let's move forward. Okay. So for this afternoon, we're going to discuss naman the modified commands. However, we're going to review muna kung ano yung mga basic na natutunan or yung pinaka-gist ng ating mga previous topics. So, okay, for BA007, identify basic concepts of Cartesian coordinate system. Ano yung pinaka-gist doon? Ano yung parang knowledge na dapat makuha kung nakinig kayo or something? Bakit ko diniscuss yung concepts, basic concepts? Review lang to, guys. Ma'am, para madali yung pag-plot. Yes, para madali po yung pag-plot ng points. Yes. Para madali po yung pag-plot ng points. Very good. Kasi yun na nga, nire-relate ko siya. Thank you, Diana. No? Nire-relate ko siya on how you will adjust dun sa ating AutoCAD software. So, para mas madali mo siyang ma-imagine. So, nandoon si basic concepts. So, positive, yung mga quadrants and all the angles. Then, ito, hindi na ako tatawag. Yung operate AutoCAD interface, syempre, kung ano yung mga tools na pwede mong gamitin para mapadali yung pag-handle mo kay AutoCAD. You need not to parang pasakitan ang sarili mo para ma-plot lang yung line. Gagamitan mo na siya nung ating mga tools. For example, the ortho, the grid if you want, the snap. Again, it will depend on the user. Not all users use parang lahat ng tools. Pero yun na nga, doon papasok yung sariling, yung self-experience ninyo. Okay? Drafting settings, AutoCAD drafting settings pala yung tinukoy ko. So, for the AutoCAD interface, syempre dapat you must be familiar with what you are working with. Kasi kung hindi nyo alam kung saan kukunin yung mga bagay-bagay, mas may hirapan. Hindi ko sinasabing i-memorize nyo by heart. Darating tayo doon. So, at least be familiar. Saan ba mahanap yung draw? O, saan mahanap yung dimensions? So, we have different tabs available na kung saan pwede nyong makuha doon yung specific command na gagamitin. So, yan. Also, how about for coordinate entries? Ano-ano yung mga na-discuss and ano ang gamit niya? Anyone? Madali lang. Recap.
Meron ba? Coordinate entries. Okay, first coordinate entry. Ano yung unang diniscuss natin? You can Absolute check. coordinate entry. Yan. Absolute coordinate entry, ginagamit siya pag Absolute value ang ipa-plot po. yes. Thank you so much, Rain. That's good. Pag provided ang specific location or specific points, mas magandang gamitin na siya. So, ang format niyan is hashtag X value, Y value. So, ginagamit yung hashtag after you activate a command, hindi pag first na salang pa lang, dun siya sa second point. Next one, the second coordinate entry we've discussed is Ma'am, relative coordinate entries. tapos, saan siya ginagamit? Change in previous point to the next point po. Yes. Parang ganun. Good. Using At at. least, that's good kasi if you don't know the specific location but you know the change in the direction, the X location and Y location, you can use that. So, ang format natin dyan is at, tapos change in X, the value in change in X, comma, the value of change in Y. So, dyan papasok yung positive and negative values kung pakanan, pakaliwa, or pataas, pababa. So, yan po. Also, for the relative coordinate entry, kung straight line siya, either horizontal or vertical, one value for the change is 0. Now, kung inclined yan, may value pareho, change in X and change in Y. So, yan. Last one, last coordinate entry. Wala. Polar coordinate entry. Yan, polar coordinate entry. Ano ang format natin? At distance and angle. Okay. So, thank you. For the polar coordinate entry naman, if the given is the length or the distance and also the angle, yun yung gagamitin. Mas madali kaysa i-compute mo pa. Change mo, change in X or change in Y. Pag may value ka ng distance and you have an angle to work with, yun ang mas madaling gamitin. Considering that the value of the angle should always come from the positive x-axis. So, dyan lang konting compute, pero lahat galing sa positive x-axis. Okay? Thank you so much sa mga nag-recite. Next, for the draw commands, hindi naman siya talaga parang hindi ko papaisa-isahin. Now, for the draw commands, yan yung pinaka-basic for AutoCAD, no? Paano ka nga makakaplot kung hindi mo alam yung mga draw commands? So, we have the line, circle, arcs, rectangle or rectang, ellipse, then the hatch. Now, for the modify commands, ito na yung may object ka na or may na-draw ka na using the draw command, imo-modify mo naman siya. You will change something. Either you cut something or i-replicate mo lang siya. There are commands na mas mapapadali yung buhay natin kaysa gagawin mo siya or i-repeat mo yung command or yung draw command. So, ito na yon na modify. Then,
our objective for today is to create more challenging shapes using modify commands. Then also, to use draw and modify. So, kailangan partner na sila. You draw, then you modify to replicate objects. Now, this should be 4 hours, yung parang ang designated. Kasi 4 hours meaning kasama na yung paggawa ng ating mga objects or plates. Pero again, let me just remind you, hindi ko ipupush kayo kung hindi kaya ng oras. Kung halimbawa, isa lang ang nagawa nyo for the day, it's all right. Kasi pacing nyo yan. Kasi kung minadali ko kayo na, mamaya na, mamayang gabi, ipasa nyo na. Mas hindi nyo siya magagrasp. Mas maganda yung ini-experience nyo kung paano siya gawin if you have problems understanding or thinking of a way. So, may oras pa kayo. Self-paced however, may duration lang tayo. Still, ano ko naman yun, parang lenient ako sa pagpasa. Okay? Then, yan na, study, practice, and answer dun sa use modify commands nandiyan dyan. Medyo mahaba na to. It has 13 pages. So, most of the time, ang activity dito, starting page 10. Tama, no? Ay, hindi. Wait. Ay, activity sheet is page 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objects or 7 items lang yung gagawin for the modify commands. Okay. So, for this one, going to page 2, ito yung, anong tawag dito? Instruction, no? Nilalagay ko naman dyan. Open BA007 or yan, modify commands.dwg and perform the following commands on the designated box. So here, pupuntahan ko yung yung file, tapos gagawin natin. Though, yung magiging process ko dito may not be exactly kung ano yung nasa module. Hindi ko na siya titingnan. I will just discuss yung process niya. The values may not be the same, pero pwede niyong ulitin siya on your own. So ngayon, ako lang yung mag-assist or papakita ko lang yung mga gagawin. So here sa ating modify commands, kung makikita nyo ang aking screen, medyo mas maliwanag na siya. I modified the color of the drawing area. So nasa DS yan, drafting settings, tapos dun sa options. So kung default lang, that's okay. Pero para naisip ko kasi na habang nanonood kayo nitong ating video file or video lesson, at least makikita nyo talaga. Kasi kung yung napansin ko medyo pag black lang yung background, nalulunod yung item ko kahit naka-white yung color. So yan. Minodify ko lang yan. Hindi nyo naman kailangan i-modify din yung sa units ninyo sa AutoCAD software ninyo. So yan. So moving forward. Okay. Moving forward, under the modify group, madami yan. So move, rotate, erase. So gagawin natin. Kung ano ang nakalagay dito, yun yung kahalusan na dapat malaman ninyo. So other modify commands, you can discover on your own. And as much as possible, please try to read or pwede rin kayong manood ng other AutoCAD tutorials. So hindi lang naman sa akin galing yung knowledge. There are tons of videos you can find sa YouTube. Tsaka also you can create an account kung meron na kayong account sa LinkedIn. LinkedIn has LinkedIn Learning. So may mga free courses doon with certificates. So ako
nung naka-premium ako dati. Istorya ko lang, no? Naka-premium ako dati for 1 year. So, I've parang napanalunan ko siya sa isang raffle when I attended a seminar. So, 1 year. So, mahal yung monthly subscription sa LinkedIn Premium. Pero napanalunan ko 1 year. So, ginamit ko talaga siya na may mga tutorials doon na may certificates. So, ngayon, ginagamit ko din yon as qualification. So, mga parang may certificate ako AutoCAD 2016 hanggang 2020. So, isa-isang course yan. Tapos, isang course pati, minsan inaabot 8 hours, 12 hours, tinatsagaan ko yan. I also got sa Revit, so ganyan. Madami doon. Excel ay pinatulang ko na din siya. So, yan. Okay, so ano pa? Na-lost ako. So, yan po. You can check other tutorials. Lalo na dun sa hindi ko madidiscuss na modify commands. Yeah. So, moving forward talaga, i-move forward ko na. We're going to discuss the erase command. So, here sa erase, zoom ko na, no? Aside from the erase command, you can use the delete button. So, first, you need to select an item or a component. Select, click. Then, you press delete. Yung delete na yan. Then, undo. I will undo. Or, you can select the object, then type E for erase. So, dalawa yan eh. Kay AutoCAD, dalawang process ang pwede mong gamitin. Either you type the command first, E, or shortcut E, or the whole word erase. Then, press enter or space bar. Then, saka ka mag-select ng object. Then, para ma-erase siya or ma-activate yung modification, press enter. The other one is you select the object first. Then, you type the command. So, I selected this rectangle and you can know or malalaman mo na nakaselect siya kasi naka-highlight. And meron nakalagay dyan yung sa quick properties. So, once the object is highlighted, E for erase, then enter. So, pwede naman din yung ating selection, either left to right, the blue selection. Pag blue selection, kailangan pasok siya dun sa inyong square or dun sa rectangular selection nyo. Or, kung right to left, madaanan lang siya. So, green selection yan. So, pag nadaanan lang siya, ma-highlight na siya. Then, erase. Okay? Now, pinakamadali erase eh. Pag may namali kang component, select that component, erase. Next one is copy. So sa copy naman, same thing, same dun sa erase. Either you select the object first or type the command first. So here, I'm going to select the object or the components first. Then, for copy, CO, hindi lang C, because C is circle. So, pag copy, CO, space bar. Then, here, after activating the copy command, it will ask you to specify the base point. Ano yung kukunan mo or ano yung magiging basihan mo sa pag-copy. So, let me just select the endpoint here dun sa ating inclined line. So, gagamitin ko ang ating endpoint object snap. Then, after clicking the endpoint, it will now ask you where you will put your copied object. So, here makikita nyo parang rubber effect. Kung dyan ba or sa taas. If you want this to be aligned, just press F8. So, parang straight na siya. Straight. So,
magiging aligned siya dun sa kakapihan mo. Straight down, still, arrow yan. But if you want this to be copied anywhere, so just click F8 again to deactivate the ortho. So pwede mo siyang gawin ganyan. Oh, diba? F8 again, straight line. So that's for copy. You can also, I'll delete, no? Erase. So this one for copy, you can specify yung distance. So for example, this endpoint again. Tapos makikita mo naman dito sa ating input. Anong tawag dito? Dynamic input. May makikita ka dyan ortho. Tapos yung value, the distance. So you can specify, gusto kong 5. 5 yung distance, halik dito. So you just have to type 5, then enter. So yan. So ibig sabihin, etong point na to hanggang dito, may distansya siyang 5. So yun yung in-specify mo. Okay? You can also, pag tinanggal mo yung ortho dito, same thing. If a 5 ko lang yan. Pero it will follow your cursor. So I'll indicate 5 as well. Yan. That's for copy. What else? Pag may question, kung hindi naintindihan or kung mabilis ako, you can raise your hand or you can type sa ating chat, ha? So next one, modify command is mirror. Now, ano ba ang mirror? Sa tingin nyo? Okay, sige, ako na lang. For mirror, it will create a reflection of the object you selected. So, this one, itong aking sample here, hindi nyo siya masyadong ma-appreciate because what I have here is a square. So, ito, papakita ko muna for the square, ha? Tapos babaguhin ko later. So, this one, you need to select the object first or again, type the mirror command first. So, you have 2 options. So, hindi naman na gayang-gaya nyo kung nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo gawin. Also, pwede nyo rin gamitin itong mga button commands sa ating ribbon. Modify group under home tab. So, this one, I'll select the square, then type MI, that's the shortcut for mirror. So, hindi M, because that's move, mamaya hindi pa ako nagmo-move. Oh, okay, MI is for mirror. So, enter. It will ask you to specify the first point of your mirror line. Now, kung ito ang aking object, gusto kong gumawa ng mirror copy along this line, pwede. So I will select the endpoints of these 2. So first point of mirror line, second point of mirror line. Now, the next question is if you want to erase the source object. So, dalawa lang yan, yes or no. Pag nag-yes ka, mawawala itong original object mo kasi ililipat niya sa kabila. Pag nag-no ka, it will retain this object. So, parang dalawa na. So, first, I will click no. So, may dalawang object ka. Now, I'll try to mirror it. Then, for the last question, I will click yes. So, first, ang ginawa ko muna, nag-type ako MI, nauna muna yung command. Then, I select the object, enter or space bar. This will be my mirror line, or yan. And
to answer the erase source object, I will click yes. Yeah. So nawala na yung object mo dito sa gitna, nalipat na siya doon. So I'll undo. Also, the mirror command, ito, ang distansya, let me just create a line. Ay, mali. L. Kung ilan ito, distance nito from the mirror line, 0.5, yun din yung distansya niya from the mirror line papunta dun sa mirrored object mo. Okay? So, let me modify this object. I will create an inclined line here, then delete ko muna ito. So, for this one, may triangle tayo. Ano yung magiging itsura niya kung magmi-mirror? Kasi for square, same lang din ang magiging itsura. Ano? Kasi square lang siya. Same length in 4 sides. For this one, may inclination ka na. So, mag-change ito according to saan ka magmi-mirror. So, this one, select MI for mirror. So, yan. I will not erase the source object. So, yan. Reflection of your object. Yun yung sa mirror. So, pwede rin. MI na naman ako. Dito naman sa kabila. Yan. Then, another one. MI. So, that will be your mirror command. Sabi. Now, ako na magtatanong kasi hindi kayo nagtatanong. Ma'am, pwede bang ang mirror line natin inclined? Well, of course. Kasi ikaw nga ang magde-define ng mirror line mo. So, let's say, I'll erase muna ha para hindi naman makasagabal or makita nyo yung output talaga. So, let's say I'll create an inclined line here. So, for this one, select the object, MI for mirror. Tapos, I'll select the endpoints of this inclined line. So, this one, you created, itong ating mirrored object. Hindi siya straight yung dito, yung horizontal. It will create a mirrored object along this mirror line. At ang ating mirror line naman is inclined. So, mag-a-adjust siya. Okay? So, let's see. Ito ba ay... So, this is 1.9671. Tapos, ito... 1.9671. What I did is, from the endpoint, kukunin ko lang yung perpendicular niya. So, para yun yung magiging basis kung paano mo i-check yung na-mirrored talaga siya. So, this is 1.9671. This is also 1.9671. Okay? Kaya na, naintindihan? So, I'll erase. So, that's for mirror. Sa item ko yata na exercise or plate, wala naman ginamit. Hindi. Pwede kang mag-mirror doon. May isang item doon na pwede mong i-mirror. But anyway, discuss natin. Kung nadaanan nyo na si 6 na mga plates, you can ask me or to clarify something. So next one, offset. So for offset, ginawa ko siya dalawang klaseng offset. Because yung first, the first parang process in offset is you designate the distance. Parang uniform distance.
The other one, pwede kang mag-specify ng different distance. Okay? So, sige. For offset, the shortcut for that is O. Makikita nyo naman, pag nag-type kayo ng O, lalabas yung mga parang autocorrect. Yan. Yung mga objects or mga commands na pwedeng gamitin for the O, letter O. So, first is offset, enter or spacebar. The first question is specify offset distance. So, that's for offset 1. You will specify the distance you want the object to be copied. Hindi siya yung para siyang copy. However, sa copy kasi, every time na ika-copy mo siya, bibigyan mo siya or mag-i-input ka ng distance or you click somewhere, ganyan. But for offset, you are designating yung pag-copy niya. Okay. So, for this one, let me specify an offset distance of 0.5, I think. So, 0.5, then enter. So here, we need to select the object to offset. So first, let's try to offset a horizontal line. So here, yan na. So, gumagawa siya ng copy na parallel doon sa original object mo. Okay? So, pwedeng pataas, pwede rin pababa. You can also offset a vertical line or vertical object. So, same thing. Uniform distance, 0.5 ang measurement. Kasi yun yung in-specify. You can also offset an inclined line. So, sabi ko nga parallel. So, kung ano ang angle nitong line na to, yun din dito. So, again, pwedeng pataas or pwedeng pababa. Make sure or ang kailangan lang dito malaman is dapat tama yung offset distance mo. Now for circles and polygons, dito puro siyang line. For circles, either paloob siya or palabas. So here, we have a circle with a certain radius or diameter. When you select this, dapat ipasok mo siya or iluwas mo. So this one, magkakaroon siya ng another circle with a radius minus 0.5 dun sa original mong circle. So this one. For closed polygon naman, when I say closed polygon, naka-polygon or naka-join siya. So same thing, gagawa siya ng rectangle na may minus 0.5 sa kanyang length and width. However, dalawang 0.5 ang mababawas because the left side and the right side or top or and bottom side. So, bale, times 2 nung iyong offset distance. Okay. I think there is a sample or yung a plate na pwede sanang i-offset. Kaya lang, kung ang ginawa ninyo is line command, so individual lines siya. Pag in-offset mo ng individual lines, ang lalabas, for example, flat. Dito tayo sa taas. Sige, ortho. Ay, ortho. 5, 5, 5, 5. This is 10. So for this one, these are individual lines. So line command, hindi P line. If I try to use offset here, sabihin natin with 1 as our distance, sample lang. So ito ang kakalabasan mo.
So, hindi siya sakto doon. May gagawin ka pang another modify command. However, kung ang ginamit mo line command, then after using the line command, you use join, J, enter. So, magiging polygon na siya or polyline. If you perform the offset command here now, eto na siya. So, mas madali. Hindi mo na gagawin yung another modified command, which is trim and extend or extend and trim. Ito na siya. Hama na siya. So, again, this will depend on your strategy. Okay? Nasa sa inyo kung gusto niyo gamitan ng ibang modify command or i-join nyo muna siya, saka kayo mag-offset. Yan. So, that's for offset 1, yung process, hindi yung offset 1 na nakalagay talaga kay AutoCAD na this is offset 1. No. Binanga ko lang siya para you have options kasi pwede naman din diretso ka dun sa offset 2. Okay. So, this one sa offset 2, okay. Yan. Tadaan. Okay. Offset. Type O. Enter. Here sa ating command line, nagawa na natin tong specify offset distance eh. You can choose through letter T. So, dito naman, every time you select a component, an object, a line, polyline, you will enter distances or yung offset distance mo. This is good when hindi uniform yung pag-offsetan mo. Okay? So, sample, through. For this one, I'll select this horizontal line. Then, itataas ko siya. Makikita mo dun sa ating dynamic input na nagva-vary yung measurement. So, I'll just click or I just type 0.5. Similar dun sa kanina sa offset 1. Now, I'm going to click this or select this line. And I'm going to change the offset distance to 1. Okay? So, this is good kung, again, different yung mga offset distance mo. Kasi kung gagamitin mo yung unang process, every time na nag-change yung offset distance mo, you cancel the command, you repeat the command, enter the offset distance, select object, enter, exit the command again, redo the command. Yung ganun. For through, ginagamit yan. Pag iba-iba yung mga distance mo. Okay? So, similarly, pag nag-through ka or pag-enter ka na, pwede rin siya sa incline component. Sabihin natin 0.75. This one is 1.5. So, yan. Dito rin, 0.9. This is 1. Also for circles. So, yan. Pwede ka naman mag-click o sabihin natin 1.25. Yan. Paluwas naman nga yan. This is 2. Yan. Also for polylines, same thing. So, sinishare ko lang kung ano yung magiging itsura niya. Yan. So, that's for offset. So, again, this will be or this will depend on the item na i-replicate or the design you want to do. So, mix and match. Next, extend. Sa extend, parang
papahabain mo lang yung isang component or isang line papunta dun sa isi-specify mo na boundary. So, here, kay extend, pwede mong gamitin ang dalawang option. First is you need to set the boundary where yung mga isi-select mong components, doon sila papunta. Yan. The next one, you will use the right click para hindi ka magsi-specify ng certain boundary, pero siya na ang maghahanap kung saan man siya pwedeng ma-extend. Sige. Ang gagawin ko dito sa red lines na to, dito tayo, no? Extend. So, I want these two horizontal lines to be extended para lumapat dito sa ating vertical line. So, for extend, EX, enter, spacebar. First, we need to, or after the EX command na ma-activate, first thing you will do is to set the boundary. So, dahil ito ang i-extend natin na horizontal line, ito ang ating boundary. So, we need to select this, then press enter. Kasi ito yung boundary eh. Parang sinabi mo, oh, ito yung boundary ko, okay na yan. Press enter or spacebar. Next, you, after selecting the boundary, you need to select naman yung mga lines na i-extend mo. Okay? This one. So, makikita mo na hindi pa ako nagkiklik hina-hover ko lang yung ating tick box dun sa line, tapos nagpi-preview na siya kung anong mangyayari. So, para ma-activate or ma-extend na siya, i-click mo. Tak. Tak. So, hindi mo na siya ma-extend dito because ito yung boundary mo. Okay? So, yan. Escape. Undo. Undo ako. So, let's try using this as our boundary. EX, enter. Select this as your boundary. Enter. Select. Yan. Yan naman. So, yan yung first option or yung first method in extending. So, hindi ko na i-undo. The next one, yung sabi ko nga, hindi ka magsispecify ng boundary, but then extend command pa rin tayo Si AutoCAD na yung magde-detect kung pwede siyang ma-extend. Okay? So, sample, EX, enter. After EX, enter, di ba dapat magsiset tayo ng boundary. For this one, for this method, we won't specify a boundary talaga. But we have to right-click. So, dito, I will right-click. Right-click. Select object to extend or shift select to trim. Sandali. So, this one, nag-right-click ako, So, dito, hindi ko ito sinet as boundary, pero nag-extend na siya. Automatic. Dinedetect niya na, oy, pwede kang umakyat. Hindi lang dyan. Ops, pwede ka pa rin. Ops, pwede ka pa rin. Okay. Okay. Dito hindi na because we don't have or hindi niya na-detect na may line pa dyan. So, when, sandali. Pag nakaganyan, hindi siya aakyat because hindi niya na-detect na meron pang another line sa taas kasi hindi yun naka-activate sa inyong draw area. Once I zoom out, ops, may linya duman, pwede ko na naman ma-extend ito. Okay? So, this is good
kung halimbawa, you're not sure where the line would stop, unlike pag nag-specify ka ng boundary, hanggang doon na lang talaga siya. Dito, hanggang sa meron pa siyang may extendan, ma-extend siya. Okay? So, hanggang may nadedetect pa siyang boundary, kumbaga. Dito, wala na talaga because wala na sa taas. So, yan. Hindi lang ito, again, extend, right-click. So, pwedeng iba-ibang component. Lahat ng madedetect niya na pwede niyang pahabain pa, papahabain niya hanggang sa may boundary pa siyang madetect. Okay? Intindihan? Thumbs up naman dyan. Wala. Oh. 1, 2, 3. Thank you. So, that's for extend. Thank you. Apat na. Next modify command is trim. So, kung sa extend, pinapahaba niya yung ating mga lines or components. Sa trim, gugupitan niya. So, babawasan. Also, for trim, similarly with extend, wait lang. Excuse. Sorry for that. Similarly with extend, sa trim, pwede ka mag-set boundary or mag-right-click ka. So, ipapakita ko kung anong difference. For trim 1, we're going to select our boundary. Now, sa extend, EX, enter or spacebar. For trim, that's TR. Tapos, spacebar or enter, okay lang. So again, sabi ko nga, first you need to specify the boundary. So for this one, let's set this vertical red line as our boundary. Enter. Next, after enter, or after selecting the boundary, you will select the part you need to delete. Okay, thank you. May dumating lang. Tachada. Okay, so dun sa part ng line, anong part yung gusto mong matrim? So either this one or this one. Okay? So I'll select this. Ito, hindi mo na siya matitrim because wala na siyang ibang boundary. Ito yung boundary mo eh. This is a separate line already. Okay? So let's try to use this horizontal green line as our boundary for trim. So dito sa trim, enter. Select ko yan. So ititrim niya according to what you specified as the boundary. Okay. For trim 2, hindi, again, parang similar dun sa extend, hindi ka magsiset ng boundary. You use right-click. So, TR, enter. Dito, we right-click. So, right-click. Then, ititrim na niya yung mga bagay-bagay na pwedeng matrim. So, like this one, ito, ititrim ko to. Yan. Again, this one, hindi na siya matitrim kasi wala na siyang ibang boundary. But, I can trim this. Ito naman, ito ang ititrim ko. Wala akong sinet na boundary as long as may nade-detect pa siyang trimmable object. Trimmable? Is that a word? So yan, ititrim niya or ikakat niya. Okay? Okay pa ba? Madali lang yung trim. Pero make sure na tama yung titriman mo. Or if you're going to use trim tapos right-click, tapos madami kang object or madami kang components na present, make sure na tama yung ititrim mo kasi baka mawala yung ibang components.
Okay? So again, this will depend on the object you are trying to replicate. Yes, Ate Tina. Question? Ma'am, what if accidentally na-trim mo dun sa trim to po? Ring accidentally na-trim mo siya out of paano mo may babalik? May possibility pa ba na pwede mo siyang ibalik, i-undo, or what? Yes. O maando mo pa siya. Or you extend. So depende yan. Malalaro mo na yung commands natin dito. So every pinaka-friend natin dito kay AutoCAD is Control Z or undo. Kasi lalo na pag nagkamali tayo. Or yung kabaliktaran ng command. So for trim, i-extend mo. Same thing lang naman na dapat alam mo saan ititrim mo ba siya, saang part. Kung i-extend mo siya, hanggang saang part. So, ganon. Yan. Pero pinaka madaling paraan is to undo. However, parang katulad dun sa line natin, let's say, ito. This one, sample lang. Yan. 'Di ba? For the line command, naka-activate, naka-drawing na akong ganito. If I undo while the line command is still active, the undo will only undo the last line you've created. Okay? Babalik siya. Ito, nandito ako. I'll undo. Babalik siya dyan. But, kung halimbawa, kinlose ko na siya, ganito. So, the line command is now, or the line command ended na. Pag nag-undo ako, si whole object ang ma-undo. Same thing sa mga modify commands natin. Halimbawa, again, I'll create something like this. Tapos, trim. Nag-trim ako. Right-click. This one, na-trim ko na. Tapos, na-cancel command ko. Nagkamali pala ako, dapat hindi ko tinanggal yung dito. Pag nag-undo ako, babalik siya lahat. So, kailangan activated pa siya. Trim ako, no? The trim command is still active. Nagkamali ako, dapat hindi ko to dinelete. So, I'll press Control Z. So, babalik siya. Babalik siya, babalik siya. Ang magiging kaibahan lang yan, pag na-cancel na yung command. Pag bumalik ka na dun sa blank command line. So, kung madami ka nang na-trim, tapos bigla mong in-end yung trim command, tapos may mali pala, babalik kasi doon sa original mong object. So, ang remedyo mo dyan, either you create another line na i-connect mo dyan para hindi ka na mag-spend time uli. Kung gaano ka katagal mag-trim dun sa una, same thing lang dun sa susunod mo. 'Di ba? So, yan. Again, this is depende sa pangyayari. So, matotroubleshoot nyo naman yan. Basta alam nyo yung mga commands na gagamitin. Okay? So, yan. Trim. Trim 1, trim 2. Next one. Okay ha? Let me... May message. Wait. Dali lang. May babasahin lang ako. Okay. Last one, may message lang. Okay.
Okay, so moving forward, sorry for that. Next is the array. So sa array part naman, we have rectangular, polar, and path. Now, ang pinaka-sample ko dito talaga is if you want or if you are creating a classroom, pinaka-basic classroom. Tapos, anong tawag dito? Gumagawa ka ng upuan. Sabihin natin, sample ng hindi na super intricate design, rectang na lang ako. So yan, tapos lalagyan ko ng ganito. Indicating na chair yan. O sample lang. If you want to create a 5x5 classroom or 5x5 rows and columns ng upuan, of course, you can use copy. You can't use offset because ang i-offset niya is yung buong object. So, copy. Kaya lang sa copy, magko-compute ka pa. Distance mo kada kada chair. Syempre, new normal, 1 meter by 1 meter sa gitna. Medyo mahihirapan ka pagkakasyahin mo eh. Or, you can create the chairs individually. So, dito, let's say, ilan to? Ang gagawin ko na lang, sige, this one, i-ortho ko. 10 ang distance. I'll copy this. Yan. Copy na naman. Tapos, next one, I'll copy. Ito na lang. Copy na naman. Sample lang ha. Okay. Sabihin, 3x3 na lang. Dito, kung ano yung distance mo dyan. I'll copy this. Up. Hindi ko to na kopya. Okay. Copy. Pababa. So yan, 3x3. Medyo may additional lines ka or components na i-delete mo. So, madali. Kaya lang, time consuming. So, dyan papasok si array. So, you just have to indicate ano yung distance mo, x and y distance, para siya na ang magpo-compute. Hindi ko na gagawin dun sa baba, dito na lang. For this sample, chair to. Sa array, either this one, you click that one, or AR. Ang default ni array is rectangular. So yan, AR for array. You need to select the object or objects, kung anong gusto mong i-array. Once selected, press enter or spacebar. So here, it will ask you rectangular ba, path, or polar. For this sample, we're going to use the rectangular array. Yan. Here, for higher versions, may arog na kani. So, very user-friendly. For 2013 pababa, iba pa ang nito, iba ang itsura niya. This is a dialog box. Dialog box ang lalabas. But for this one, lalabas na yung contextual tab ni array creation. Contextual tab meaning lumalabas lang siya pag activated yung command. Hindi siya naka-stay put sa iyong option or sa iyong ribbon. So this, you need to specify yung columns mo. So first, dapat tulong column lang, di ba? 3x3. The row is 3. Levels is 1. Between, ito yung distance in between. So gusto mo 10.
Next. Dito, sa rows mo, this is 10 also. Bakit hindi na? Ayan. So, madali na lang siya. You need to specify lang the lengths or the distances in between. No? The result is array rectangular. The components. Isang buong component na siya. If you want to delete this middle part, you can't unless mawala siya sa pagka-array. So this one, sabihin natin kahit ito lang ang sinelect ko, yan, hindi siya masiselect. Kasi buo siya eh, naka-array siya. Para ma-delete mo yan, what you need to do is to explode your array. That's another command. Pero gagawin na natin to. So, pag in-explode mo yung array, that's X, yung letter X lang, then enter. Magiging individual components yan. Tada. So, pwede mo nang i-delete ito as is. Okay? So, yan po. This is a good way of creating rows and columns, lalo na kung provided naman. Para isang beses lang kayo magde-design ng base design ninyo, i-array nyo na lang siya. Okay? So that's for rectangular array. We also have polar array. So for the polar array, from the word polar, it will create a replication within a circle. Ano ba? Ang magiging forma niya or ilalapat niya ito sa isang circular object, circular component. So, dito sa sample na to, our object na ia-array, polar array, is this yellow circle with, hindi naman siya specific. O, pwede, circular path, pwede rin. Ito, hindi specific yung radius. Sample lang. So, here, type array or pwede rin PO. Hindi. Wala. I-array na lang natin. Yan. Array polar. So, click. Select this one. The yellow circle. Enter. Then, specify center point of array. So, ito yung ginamit ko. Pwede naman din dito. Gagawa na lang siya ng ika-calculate niya. Pero, kung halimbawa, given naman ito, yung center nitong circle, hindi itong radius ang gagamitin, but the center. So, kiklik lang natin yung center. Then, similarly, dun sa ating rectangular array, lalabas itong contextual tab. So, it will ask you how many items of that component you want it to be copied or replicated along dito sa center na to. So, let's say 10 components. Then, between, you can modify the angle between. So, pwede naman yung fill. One full rotation is 360. Pwede mo rin siyang i-modify. Sabihin mo 180. So, half circle lang siya. So, yan. Kung ito 360, tapos papalitan mo itong 30. Then, so yan lang. Magiging 270. What else? So, try natin to. Yan. So, kung gagawa ka ng mga mandala,
Okay. Pag ginawa mo siya, pag in-explode mo na, hindi mo na siya mababalik as an array. Pero pwede mo siyang gawin na group na lang. Pag tinanggal mo na siya, pag in-explode mo na siya kay array, wala na. So, yan po. Pwede rin rows 3. So, ibig sabihin 3 beses or 3 row. So, yan for polar array. Hindi lang naman, again, pwede rin din itong explode kung gusto ninyo. Tatanggalan nyo lang component. So, pwede naman na hindi siya circular yung inyong ipopolar array. Halimbawa, this one. Gawa lang ako na so, wala akong circle dito pero gagamitin ko yung endpoint na to as my center. So, array. Center point of the array is this. Yan. So, magro-rotate na siya. Pag sinelect nyo uli yung array, pwede yun na kayong 9, 12, at 12 na lang. Parang clock. Also, if ever kailangan yung mag-modify ng something, halimbawa dito, you need to trim this. You cannot trim while under the array. Yung parang yung component nyo naka-array. So, kailangan nyo talaga siyang i-explode. That's under... Dali. Nasa dulo yun. This one, the 6.4, you need to trim, may ititrim kayo dito. Pag hindi siya na-trim, ibig sabihin naka-array siya, you need to explode that component first before performing trim. Okay. So, yan. So, this one, array rectangular, polar, tapos we're going to proceed with the path. Now, there are times na hindi naman circular yung gagawa natin ng component. So, pwedeng path na lang. So, this one, we're going to replicate this circle along this path. So, naka-spline siya. So, here, I'm going to select the circle. Then, array na naman. We're going to use array path. Then, we're going to select the path curve or the curve. Yan. So, again, the array creation contextual tab will appear. And dito na kayo pwedeng mag-modify. So, etong item, this will depend or hindi na ikaw ang magsiset nito. Kundi, ika-calculate ni AutoCAD kung ilan ang kakasya depende sa pin-provide mong distance. So, let's say we're going to modify this as 1. So, magbabago siya. Imbes na 21 kanina, I think. Ngayon, 27 circles na ang nandiyan dyan. Kung gagawin ko siyang 2, 14 na lang siya. So, yan. Try this. So, yan po. So, again, this will be used depende sa gagawin yung object or sa design ninyo. No? Okay. So, I'll escape to exit the path array. Oh, mahirap. Hindi naman. Actually, pinapakita ko lang. Wala akong binigay na path array na sample or anong tawag dito? Na plate. Kasi hindi naman siya kahalusan ginagamit. Etong polar can be used
dun sa ano, dito. Polar ito. So, yan. So, that's array path. Now, let's go to scale. Okay pa ba? Buhay pa ba dyan? Galaw-galaw ah. Baka ma-stroke. Okay. So, this one, the scale, hindi yan yung scale na kilograms. Ha? Aalamin mo kung ilan ang bigat. Scale meaning either you can minimize or minimize, paliitin or palakihin yung iyong object. Okay? Now, you need to remember na pag ang value mo or ang scale factor mo is more than 1, your object will be larger. Now, for a scale factor less than 1, syempre, it will be smaller. Okay? So, for this one, we have similar circles. So, pareho ang radius nila. Hindi naman exact, pero pareho ang radius nila. Malalaman nyo po yan kasi dun sa quick properties, meron kang circle 2 and lumabas na ang value ng radius is 2.2986. So, again, hindi siya exact, pero lumabas yung value. Now, kung magkaiba ang radius niyan, kunin natin ito. This one. This is a circle. Then, this is another circle. Ang lumabas dyan, lahat varies. Ibig sabihin, magkaiba yung value ng radius and diameter mo. Of course, the center X and center Y will vary kasi hindi naman siya existing sa isang location alone. Also, circumference and area will also vary. But, kung pareho siya ng dimension, yung value ng radius and diameter niya, pati circumference area, may value ito. Kung mapapansin nyo, si center X ang vary kasi along X, magkaiba. But for the center Y, may value kasi pareho lang naman ito. Oh, pero ang importanteng malaman nyo dyan, pag nag-select kayo ng 2 components na may value pareho, the radius or the length, ibig sabihin same siya. Different lang yung location. Sana naintindihan. Okay. So, again, pareho lang yan. For this one, I will scale this up. And for the green one, I will scale this down. So, dito, I'll select the object first. Then, the command is SC or scale. Spacebar. I will specify the center of this circle. So, center. Tapos, ang nakalagay dyan, specify scale factor. So, let's try 1.5. So, ibig sabihin, papalakihin mo ng 0.5 dun sa original laki niya. Original size. So, that's 1.5. Yan na. Then, another one, I'll press spacebar to repeat the command. Select the object. Select center. And I'll input 0.5. So, kakalahatiin ko siya. Yan. So, yan. So, if you want to scale the object up, again, mas mataas sa 1 ang gagamitin yung scale factor. Pag sinabi yung scale factor 2, magiging twice yung laki niya. Op. Saan yung tumunog? Wait. Wait lang. May nag-prompt pero hindi ko alam kung saan siya nag-prompt. Okay, sige, hanapin ko na lang later.
Oh, so yan. Dito ako okay. So, going back, kung mag-scale ka, pwedeng hindi circle, pwede ring rectangle, pwede ring square, pwedeng ibang component. As long as alam nyo, pag ang ginamit yung scale factor is more than 1, lalaki siya. Pag ang scale factor nyo is less than 1, liliit siya. Okay? Next. Wala pa naman question, no? The next is move. So, sa move command, kahalusan, pinaka-basic yan, lalo na para sa akin kasi pag nag-check ako, ilalapat ko lang yung aking key correction na item, tapos ilalapat ko dun sa inyong object. Now, paano ko naman siya ilalapat kung hindi ko alam kung saan ako kukuha ng base point? So, like this one. If I select the circle and press M for move, enter, or spacebar, we need to specify the base point. So for this sample, doon ako sa center point. Center nito. Ilalapat ko ngayon siya dito sa value. Itong sa scale mo na dyan. Ang sunod dito, specify second point. So, ang kukunin ko is the center of this circle. Yan. So, similarly, dun sa ginagawa kong pag-check, halimbawa, ito. Tanggalin ko ito. This one, I'll copy to your file. Tapos, i-move ko ngayon ito papunta dun sa starting point nyo. Kaya, mas madali na lang ma-detect kung saan kayo nagkaroon ng error. Okay? For this one, dun sa 4.2, activity sheet 4.2, I'll select this, I'll move. Ito yung babasihan ko, ilalapat ko rin siya using the move command papunta dun sa point nyo na dyan. You can use point to point. Yan. Point to point, yung ginawa ko center to center or point to point. You can also use the specific value. Let's say, ito nga yan, di ba? This one. Ito kaya, ilipat ko. Tapos, ito ay nasa, ito na lang. Ito ang ililipat ko sa 0.00. So, ito, select ko muna siya, then perform M, enter the move command. This is my base point, and ililipat ko siya dito sa 00. Kaya lang, dahil human error, dahil may room for human error pa, pag kinlik ko lang siya dyan, hindi naman siya specific sa 00. So, pwede kong i-use ngayon yung coordinate entries. So, I'll use the absolute coordinate entry na hashtag 0, 0. Mali. 0, 0 para itong point na to malipat ko sa exact point na 00 or the origin. I can also use relative. Halimbawa, move. I'll move this to 5, 5. So, pwede akong mag-command ng at 5, 5. So, 5 pa kanan, 5 pataas. Yan. So, pwede mong magamit si coordinate entries while using this modify command. Okay po? So, yan. Pero, pinaka-basic, pwede mo namang i-move yan kahit saan. Pero, if you have specific location to follow, diyan ka na. Okay? Next.
rotate. So, the rotate command, pwedeng maging similar siya sa mirror, pero sa mirror kaya, may specific mirror line ka na. Etong rotate, bibigyan mo siya ng angle kung saan siya iikot. Okay? So, for this one, I'll select the rectangle. Tapos, activate the rotate command. That's RO. Yan, RO, spacebar. So, specify base point. Let's say this endpoint. So, after selecting this endpoint, dahil naka-ortho ako, hindi nyo mapapansin, I'll turn the ortho off. So, ito, iikot siya. So, again, either you specify the angle or you just click. Sabihin natin up. Gusto ko dito. Umikot siya along this endpoint. Pwede naman din, RO. Dito ako mag-specify ng endpoint. So, dito siya iikot. Yan. Diyan. So, I'll undo again. I'll turn the ortho off. So, yan. RO. Let's say, let's provide this with a specific rotation. So, sabihin ko 45 degrees. So, iikot siya along this pivot point, 45 degree, along the x-axis. Positive siya, di ba? So, aangat siyang pag ganun. So, if you use negative angle, so RO, again, this one, negative 45. So, ang ikot naman niya pababa. So, similarly with the coordinate entries or yung sa ating Cartesian something. So, fina-follow din niya yung angles will always come from the positive x-axis. So, pag binigyan mo siya ng negative value, pababa siya along the positive x-axis. So, yan. Rotate. So, pwede mo naman din siyang i-rotate ng 90 degree. So, RO. Pag every 90 degree, mas maganda na naka-ortho ka. Kasi, susundin na lang niya. Ito ka. Kasi, pag tinanggal mo si ortho, tapos, ang gusto mo palang gawin is exact 90 degree difference, ay hindi. Anong word yun? Basta 90, 90, 90. Pag tinanggal mo itong ortho, pag sinakto mo lang ganyan, hindi siya may exact. So either you enter the 90 degrees para maging sakto siya, or naka-on lang yung ortho. So again, depende. Pwede mong i-activate yan na ortho kung kailangan mo lang, tapos pagkatapos deactivate mo muna. So again, depende sa CAD user. Next, madali lang rotate, papaikutin mo lang naman. Next is chamfer. Okay. So dito sa chamfer, dalawang option mo or dalawang strategy. Okay. Ano ba? Sa chamfer, ang makikreate niyang output, magkakaroon siya ng inclined line. So, parang katulad dito. So, actually, kung hindi ko to pinagawa sa coordinate entry, papagawin ko siya sa modify command. Ang gagawin nyo, isang rectangle mo na siya, saka nyo lalagyan ng chamfer. Ang original nito, pwede tong rectangle nga. Sabihin natin, gawin ko dito. Distance. Ilan to? 15, di ba? 15 and ilan yung dimension? Ay,
Wrong. Sorry. Dali. Hanapin ko sa aking module. Wait. This is 15 by 12.5. Sige. So, yan. Here, dun sa unang chamfer, you need to specify distance 1 and distance 2. Okay. Dito sa ating letter C, wala tayong magiging problema because your distance 1 and distance 2 are equal. So, di ba meron kang distance na 2.5 here, 2.5 dyan. So, chamfer, CHA, enter or space bar, you need, hindi ka muna mag-select ng first line. You need to specify the distance first, no? So, dito, we click D or you type D para sa distance. Then, susunod dyan, specify first chamfer distance. The chamfer distance will always come from the endpoint, dulo, kanto. Yan. So, galing dito pababa, that's 2.5. So, yan. Tapos, dito naman, your distance 2 is galing dito, pa kanan is 2.5. Enter. Now, after specifying the distance 1 and distance 2, you need to select the lines, line 1 and line 2. So, line 1 and line 2. Yan. Hindi ka na nag-calculate, di ba? Binigay mo na lang sa kanya yung distance 1 and distance 2. Sabi ko nga kanina, dito sa part na to, walang problema because similar or same ang value mo ng distance 1 and distance 2. Now, this will be crucial kung iba or magkaiba ang distansya mo. Sabihin natin, ito, ang gusto mong mangyari, sandali. Ano ko lang. Asan yung pen? Ang gusto mong mangyari is ganito ang itsura. Yan. Sabihin natin this is 1.5. This is 2. So, dalawa na magkaibang distance. Yan na, 2. So, chamfer again. Enter. So, hindi na 2.5, 2.5. We are going to change the distance, D, space bar. Distance 1 is 2. Distance 2 is 1.5. Now, if you have distance 1 here, ito yung D1 mo, ito yung D2 mo. Ang una mong isi-select is dapat any. To indicate this is distance 1. Tapos, sunod mong isi-select ito for distance 2. Kasi kung mababaliktad mo siya, ito ngaya ang distance 1 mo, o sinelect mo first line, sinelect mo second line, iba ang makikreate niyang itsura. Though, ang hypotenuse niya, same yung value, pero yung itsura niya hindi. So, undo, chamfer, distance 2 at saka 1.5. So, ang gusto mo kaya is ito ang distance 1, ito ang distance 2. So, ito ang magagawa niya dapat. So, yung distance 1 mo, tandaan mo kung saan siyang part. Kung dun siya sa horizontal or sa vertical,
Kasi yun yung una mong ise-select pag hinanapan ka na ng line. First line, second line. Yan. So, walang problema kung distance 1 and distance 2 is the same kasi same lang din. Kahit baliktarin mo siya, okay lang. Pero kung magkaiba, make sure na your distance 1 is coming from your line 1 or your first line. Yan. Yan. So, yun tayo ha. That's for chamfer 1. Then, the other is chamfer 2. Sa chamfer 1, ang sinasabi ko lang yung pag-specify mo ng kada distance. Na meron naman din chamfer. Ito, aside from distance, you can specify the angle. Okay. So, for the angle, pag kinlik natin si angle, specify chamfer length on first line. So, again, the length will come from the kanto. So, the chamfer length, kung ilan dito or ilan dyan, sabihin natin that's 2.5. Enter. Ano ang chamfer angle? So, we have 45 degrees. So, dito ko kukunin. So, similarly, pareho lang yan. Dapat. Tingnan natin. Kinabahan ako doon. O, 2.5. So, galing sa kanto, kukunin niya yung length mo, tapos gagawa niya na ng angle. Okay? So, here, same din. Kung ito, chinamfer natin using distance 1 and distance 2, ito naman, ginamitan natin chamfer using the distance and the angle. Ang distance, yung horizontal or vertical length, or horizontal or vertical distance, plus yung angle niya. Okay? That's for chamfer. Then, this one. Sige nga, sinabi ko na ha. This is not fillet, chicken fillet. If you're going to watch Americans with AutoCAD tutorials, this is fillet. So, hindi, finilet. Hindi yan fillet ha, chicken fillet, fillet. So, sa fillet naman, fillet. Ang gagawin niya sa 2 lines is curve. Curve. Kung sa chamfer, kanto. This one, ito, kanto sa chamfer. Ito, gagawa niya yan ng curve. So, fillet. Kung Tagalog, Philippinize, fillet. So, fillet. Okay. So, dito, walang problema. Kasi, hindi ka na mag-i-specify ng length. You just have to specify the radius of the curve you're going to create. So, the shortcut or the command for fillet is F, enter, or spacebar. Before selecting the object, you need to specify the radius. So, dito, radius are, let's say, 1.5 ang ating radius. Okay. So, you need, after entering the 1.5 as the radius, you need to select the first and second line. First and second object. So, this line and this line. It will create a curve like this. So, there are, kahit ano ang mauna. I'll undo. Fillet radius 1.5. I'm going to select the horizontal line, then the vertical. Similar or same lang yung magiging outcome. The other process here is, what if you want to create a curve for all the curves?
So, ang isang fillet, isang curve lang. But you can tell AutoCAD na gusto mo multiple. Siyempre, multiple. So, let's try this. Yan. Hindi niya ika-cancel yung command hanggang hindi ka nag-escape. Okay? I'll undo. So, the fillet, first, you need to specify the radius. Then, you need to tell AutoCAD kung gusto mo isahan lang or madami kang i-fillet. Okay? Now, pwede naman din i-polyline mo muna siya. So, I'll select this one. Tapos, I'll join this para maging polyline. So, yan, polyline na siya. Now, for the fillet, I'll use polyline. Then, siselect ko lang to. Ibig sabihin, dahil naka-polyline na siya, yung mga kanto, yung ma-detect niyang kanto, gagawin niyang curve. Curve section. So, yan. So, again, this will be, depende kung ano yung ginagawa nyo. Alangan naman i-polyline nyo, tapos ang kailangan nyo lang i-fillet dalawa. So, babalik kayo, mag-aando kayo. So, yan. Mix and match lang po ito. So, madami namang option si AutoCAD na pwede nyong magamit or pwede nyong ma-modify according to what you are trying to replicate. Okay? So, yan. Ano pa? Nag-explode na ako. Okay. So, isasama ko. Hindi ko pinart kay modify command. Pero, I'll try, isasama ko na dito sa aking lecture. The command break. Sinong nakagamit na ng break? Hindi yung break up, ha? Okay, so may question. Napanood niya sa aking YouTube channel yung paggawa ko ng Pikachu. Yung sa nose, di ko po nagamit ng fillet. Ano po ang method? Okay. Sabi ko nga, yung YouTube channel ko, it's not intended for the basic AutoCAD lecture. So, ginawa ko yun. My intention is for intermediate learning. So, doon, hindi nyo pa siya ma-appreciate kasi constraint yun. Pag ngayon, binigay ko na yung constraint, baka kumalahati kayo. Nandito ba yung nag-intermediate ko? Wala. So, hindi pa tayo aabot doon. Pero you can watch. Thank you for watching the Pikachu part. Pwede kayong mag-subscribe sa channel ko. Anyway, darating doon, if you really want to learn that part, the constraint, baka January na ako mag-offer ng intermediate. Basta matapos ko lang uli itong module 1, 2, and 3 ng basic. So January na, projected ko January mag-open ako ng intermediate class. Hindi mo siya ma-appreciate yung constraint kung hindi ka dumaan ng basic. And hindi mo rin siya basta-basta magagamit kung hindi mo alam ang basic. Okay? I-share ko lang, ang dapat na intermediate student ko is 30. Ang natada is 11. So, hindi siya kasing
Hindi siya kasing benta ng basic class. Kasi it's an acquired taste. At saka mas mahihirap na talaga kung mapapansin mo dun sa mga pinost kong video. Though wala siyang voice pa kasi I am still trying to parang edit the video. Hindi ko pa nagagawa. Wala pa akong oras. Lalagyan ko yun ng lecture type. Ano yung ginawa ko, paano. That's for constraint and it's for users na hindi na or marunong na ng basic. Oo. Thank you for subscribing. Yeah. So yan. Kasi bombarded na ang YouTube ng mga basic classes. So sabi ko, kung gagawa ako ng channel, sabi ko, iba naman. So, ayan. Ang mga videos ko pati doon, ang isang object 30 minutes, 45 minutes. So, acquired taste talaga siya. So, yan. Yun. Follow-up question. May gumamit na ba ng command na break? Meron ba? Hindi ko po narinig. Sorry, hindi ko naintindihan. Okay, so ganito na lang. For break kasi, let's say, meron ako nito. Yan. I want this part to be broken. Madali lang po. Wait lang I'll mute lang. Sorry guys. Important. So, okay, going back. You want, for the break command, ang sample ko dito, if you want this, kasi itong inclined line nito, this is one solid line or one component. If you want this to be broken into 3 parts, you, without trimming, you can use the break command. So, break. You just have to select somewhere here. Kahit dito, pwede na rin. So, pag nag-break ka, puputulin niya doon. So, saan mo gustong mapunta? So, kahit magsobra ka dyan, same line lang siya or same, ano ba? Hindi same location along the same hindi ko makuha yung word. Sadali, same equation. Gumamit na ako ng equation ng line na to. So, I'll break this again. Dito na lang, tas dyan. So, ito, sabihin niyo sa akin, ma'am, gusto ko nga hanggang dito sa part na to, tsaka dyan.
that's where you can use the extend command hanggang dito sa iyong boundary. So, ibig sabihin, may 3 individual components ka na. Extend. So, yan. So, this one, pwedeng ito iba ang line type or whatnot. So, ito yung ginagamit ko for, saan ba? I think dun sa 7. Dito. Wait ha. This one. Dito sa activity sheet 6.2, ito yung ginamit ko to create this one. Itong dash line na ito. Kasi kung galing dito hanggang doon, solid line siya, malilito kayo. Ano ba ang kasama doon sa logo? So, I used break para dito siya mag-end or dito siya ma-break. Tapos dito. Para individual siya. This one, this line is connected to this one. Tapos, nag-break na naman ako here para ma-indicate lang na itong linya na to, aligned siya dito sa line na here. Okay? So, yan lang, break command. So, you can try to use that or incorporate that in your plates. Try nyo na lang. Try nyo. Tapos, tingnan nyo kung ano ang nangyayari. Kasi, syempre, for my experience, yun yung gamit ko. So, you can use that in something else. Yan. Also, dun sa pagkuha ng area. Now, for this, exactly for this object, syempre, ang magiging output ninyo, dapat ganito. Sandali. Ganyan. Diba? So, if you try to add hatch here, yan, hatch na. And select the hatch. No area will appear. It's because may isa kang point dito na nag-exist twice. Wala sanang problema kung halimbawa, I'll erase the hatch again. Tapos, I'll copy this. Dito. Then, kung ganito. Pag nag-hatch ako, ganyan lang. So, meron siyang value ng area. Kasi, walang point na nag-exist twice. Or walang point na ginamit twice. This logo, pag nag-hatch ka, may isa kang point na 2 beses nadutaan ni line mo, which is this part, 'di ba? So ano yung remedyo para makuha? What I did, or may sinabihan na din ako kasi nagtanong kagabi, anong ginawa ko? I just created an extra line here, saka ako nag-hatch. Now, yung extra line na yan, you can trim that. So, I'll trim this. Up. Lalabas pa rin yung area mo. Okay? Same man lang siya eh. Okay? Nahirapan lang siya kasi 2 beses siya nag-exist. In-enclosed mo, kaya ako gumawa ng line here kasi in-enclosed ko muna siya kasi hindi na siya madedetect dito sa other side. Ito na yung endpoint niya. So, yan po. If
hindi lumabas yung area kahit nag-list command kayo, the LI, it's probably, titingnan nyo yung itsura nung hinahatch nyo. Pag 2 beses na daanan or 2 beses siya na nakita ni hatch, hindi lalabas yung area. So, yun lang naman ang remedyo. Wala namang pagbabago eh. Kung nag-detect niya ito, tapos saka dito, this is still the same. Okay? Trim. Seven, 37.610. So, yan po. Aha. So, yan na siya. So, itong mga 4, 5, 6, these are all my key to correction. So, ang ginagawa ko is I'll just select this. Naka-group siya. Then, i-paste ko siya dun sa output ninyo. Then, kung may difference, screenshot ko or kung ano pa man, doon ako magko-comment. Most of the time, hahali ko, nag-note lang ako. Ito pa. Doon sa unang nag-submit, mga nakaunang nag-submit ng 6, plate 6, ang crucial error is this part, the diamond part, and this one. Itong part na to. Okay. So, i-incorporate ko muna ito. Kasi, doon sa nag-error dito, nabigyan ko naman ng information. So, titingnan ko pa yung pagsasubmit ulit kung magiging error pa nila yan. So, I'll discuss this another time, yung kung paano i-troubleshoot. Pero, yan. Regarding, ihahabol ko na din regarding lines when connecting with curves or circles. Ganito lang yan. Sample. Wait, ha? Then, gagawan ko lang ng forma. Try ko dapat straight line. Okay. So, ganito. If you want to connect or if you want to create a line that connects to a circle, yung straight line like this one, I have 2 circles tapos horizontal line siya. Pwede akong mag-offset. So, gagamitin ko lang yung radius ng ating circle para gawing offset distance. Now, kung hindi naman ito sakto, again, do not use the 5.2636 or kung ano pa man yan. Kung hindi given, you can use the line command. Tapos, hanapin nyo lang po yung quadrant. So, quadrant to quadrant tayo. Provided that you are connecting, you are creating a line between circles dun sa na naka-straight horizontal or straight vertical. Basta straight line. Horizontal vertical. That's straight. So, ganyan lang, quadrant to quadrant. So, pag nag-trim kayo,
tinrim nyo ito, tanggalin natin to ha. Pag nag-trim kayo, this is a smooth curve. So, nag-curve ka, diretsong straight, curve, wala ka dapat kanto na makikita dyan. Okay. Iba sa case ng circle na magkaiba ang radius. Again, this is two similars or circles with the same radius. Kaya straight line. Ito po, these two circles have different radius. So, ito ay 3.9375 rounded off. This one is 2.2358 rounded off. Wait lang. 감사합니다. Okay. So, yan. Sorry for that. Now, kung ang kahalusan na error dito, tatanggalin. Ay, hindi. Huwag kong tanggalin yan. Ang kahalusan na error dito is when connecting or when creating a line from this circle to this circle, ito lang ang nasusmooth curve. Itong part na to. Itatangent niya lang dyan. Pero dito hindi. So, ang nangyayari, kinoconnect niya or kinoconnect quadrant to, wait lang, to tangent, T-A-N. So, once you trim this part, parang sasabihin nyo, ma'am, okay naman. Smooth curve. No. Pag zoom in nyo yan dyan, kanto yan. So, what you need to do here is, when you activate the line command, do not use the quadrant. Kasi magkaiba nga siya ng curve, di ba? Use the quadrant when you connect a line with, to two circles with the same radius. Dito, ang gagawin natin, the line command is activated, you type TAN, inuutusan lang natin si AutoCAD na, oy, AutoCAD, gusto kong kunin mo ang tangent. So, ang magiging icon yan ganito. Yung tangent icon na may dot, 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 meaning deferred tangent. So, ano ba ang deferred tangent? So, I'll click here. So, makikita nyo, nag-a-adjust si line ko. Diba? This will adjust dun sa next point na kukunin nyo. So, here, deferred tangent. Tapos, i-activate na naman natin yung tangent. TAN, kasi ang gusto nating mag-tangent dito sa curve na to. So, I'll click this. Then, cancel command. Now, I'll trim this one. So, I hope you can see the difference. Kahit hindi ko pa na-zoom, makikita nyo may kanto. Dito may kanto, this one doesn't have the kanto. So, I'll change the color here. Then, I'll mirror. Kala mo lapat. Pero, there will be a minute difference here. Diba? So, kung papakuha ko yung area nito, magiging mali ang makukuha nyo if you get the point from the quadrant. So, dapat tangent, tangent. So, yun na yung dun sa isa. Okay? Naintindihan ko ba? Yes po. Yes po. Pakonti kayo ng pakonti. But anyway, yan.
Mga pointers lang naman yan. So, dadami if or depende ang bibigay kong pointer sa mga nakikita kong errors during checking. So, yan po, no? Any questions? Pilit ko na. Clarifications? Anyway, sige. What else? Ano pa ba? So, at least nabigay ko na yung pang 6. Now, open na. Let me verify. Okay na yung 7. Sige, kung may magpasa pa uli bukas or mamaya ng 6, 5, 6, tapos may makita akong mas kaano-anong discussion, we're going to have an online session tomorrow. Pero, kung wala naman yung parang major discussion, hindi po ako magpapa-online class. It's your time to create or to do the activities or the plates. So it's your time kasi pag binigay ko na naman sa inyo yung 7, nag-discuss ako ng 7, mabobombard kayo kasi madami siya. As in madami, lalo na yung 8. So yan muna. Yung mga nakatapos na, that's fine. Meron pa naman silang 7. So yan po. I'm giving you the 1 to 5 tomorrow to do the work. So naka-ano naman ako sa inyo, 'di ba? Ang oras ng 1 to 5 is para sa AutoCAD class natin. Now, hindi ako magpapa-class. It's your time to do the things you need to do. Okay? Pero I'll advise you tomorrow kung may online tayo or wala. Okay? Nagkakaintindihan po ba? Okay. So, sige, maski 15, 13 lang kayo, let's have a picture taking. Picture. Dali. I'll stop the share. Tapos, mag-picture taking tayo. Yan. Picture taking. I-ready ko lang ang aking snip and sketch. Hindi ko pa na-edit. Gusto ko parang isahan. Day 1, day 2, day 3. Di madami kayong ilalike na picture. Kaya mapupuno yung wall ko. So at least may folder naman ako for AutoCAD 2021 classes. So doon na lang kunin. So picture taking, guys. I hope you enjoyed the lecture for the day. Sana hindi pa nagno-nosebleed, guys. Ano? Kaya pa? Yung iba wala, nakaganyan lang. Blanco lang ang tingin sa akin. Si Ate Tina. Ate Tina, okay ka pa dyan? Brain bleed, yan. One at a time. Hindi ko naman sinabing huwag kayong matulog. Ayan. Pwede pa kayong matulog. O sandali, ilan na lang to? No, wala yung iba. Okay, sige. Peace. Hindi pa. Tinitingnan ko pa kasi baka mag-on pa to ng mga camera nila. So yan. What else? Tips in parang AutoCAD. Lagi ko naman syempre na-express na kailangan yung mag-practice. So there are times na lalo na yung mga natenga for AutoCAD, parang bumabalik sa zero yung knowledge. Pero once na na-review nyo na,
it will all come back to you. It's all coming back to me now. Yan ang peg nyo. So, yan. Picture taking nasa office. Anyway, sige. Practice. Practice din, practice. Sige na, picture na tayo. Okay. Okay. Smile na. Okay. 1. Sadali, nasan do? 1, 2, and 3. Walang gagalaw. Ang gaganda naman at saka gwapo ng mga estudyante ko. Yan. 1 more. Sandali, isi-save ko muna. Also, I hope na ma-recommend nyo ito sa iba. If you're happy with what you've learned, please do share your experience na okay naman to, free training. Okay, another one. 1, 2, 3. Ano ako K-pop. So yan po. And yan. Sige na, turn off the camera na, nag-save na ako. So, I hope, again, pinaka-spill ko, I hope you learned something. I hope you use what you've learned sa mga plates na gagawin ninyo. And hopefully then, ma-share nyo yung knowledge. Huwag nyo lang i-hoard. So, you can share it to your colleagues, your friends, your loved ones. Na parang itong training na to kahit free, may natutunan, hindi ito bogus, hindi ito anong tawag doon? Yung mga tara kapi tayo. So again, thank you for participating or for attending the class. I'm happy na tumatagal kayo. Nabawasan na po tayo. So, 26 yung total nung Friday, 24 na lang ngayon. So, please. Is it me? Anyway, so again, kamsahamnida. See you. Hope to see you on Wednesday or depende bukas. Okay? Guys? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye po. Welcome po. Have fun. Kamsahamnida. I'll upload this na lang. YouTube also. Bye. Peace.